Hello students, in our previous lecture we are studied types of audit. In auditing there are two main types of audit, external audit and internal audit. External audit is also known as statutory audit or compulsory audit. In previous lecture we are studied a compulsory audit in the case of business concern of joint stock companies incorporated by Companies Act, banking companies governed by Banking Companies Act or Banking Regulation Act, insurance companies governed by Insurance Companies Act, cooperative societies registered under the Cooperative Societies Act, public and charitable trust registered under the various religious act, local authorities and government undertakings. So the auditing or the external audit is compulsory for that companies or these companies. Okay. External auditing means compulsory auditing, and the rules and regulation of external audit are prescribed by the respective acts. The respective act lays down rules and regulations in respect of appointment of auditors, their qualifications, their removal, their remuneration, their right, duties, power and responsibilities. And the scope of external audit is also prescribed or laid down by respective acts. Okay. And in external audit the director cannot interfere because the external auditor is independent person. He is representative of shareholders or government. Okay, so he protect or serve the interest of shareholders. Okay, and he reveals the true and fair picture of the business organization in front of shareholders or government. Okay, so the external auditor is compulsory, external auditing is compulsory audit. Okay, and the rules and regulations are prescribed by the respective acts, and the uh, appointment of auditor is also prescribed in the respective acts of the companies. Okay, then we studied internal audit. Internal audit is not a compulsory audit, but with the expansion of the business or size of business, it requires to appoint some staff as internal auditor. Internal auditor is a servant of organization or company. They are interested with the work of examination of books, and they help in detection and prevention of errors and frauds of the organization. Okay, the scope and nature of the internal auditor is depend upon the size and nature of the business organization. Okay, so in previous lecture we are studied the internal and external auditing, or what is mean by internal and external auditing. Okay, in our today's lecture we are going to discuss other types of audit. Here the external audit may subdivide, or subdivision of external audit is known as other types of audit. In other types of audit we studied a continuous audit or detailed audit, then we studied a final audit, annual audit or periodical audit, then balance sheet audit, then continuous and interim audit, partial audit, and last types of audit, standard audit. Okay, so these are the other types of audit. In our today's lecture we are studied a continuous audit or detailed audit, meaning and advantages and disadvantages of continuous audit or detailed audits, and meaning of final audit, periodical audit. Okay, and advantages and disadvantages of final or periodical audit.
So here continuous audit or detailed audit means a continuous audit is one where the auditor staff is engaged continuously on the accounts the whole year round or where the auditor attend at intervals fixed or otherwise during the financial year. Thus, it is an audit which involves a detailed examination of the books of accounts at regular intervals. The auditor visits his clients at regular or irregular intervals during the year and checks each and every transactions of the business organization. Therefore, this type of audit is also called detailed audit. This type of audit are especially useful in the following types of business. So, continuous audit is beneficial for some business organizations. So, here the list of business organization is given where business is very large. Okay, so continuous audit is beneficial where business is very large, as a result of which the whole of the audit cannot be completed in detail in short time. Okay, the size of the business organization, if the size of the business organization is large, then the continuous audit is beneficial for that business organization. The auditing cannot be completed in short time. So continuous audit is beneficial for the largest scale business organization. Second point, where it is necessary to have the final accounts ready immediately after the close of the year. So it is necessary to the business organization at the time of closing the financial year of the business organization. It is very, or it is beneficial, or it is immediately ready to disclose the financial position of the business organization in front of shareholders or investors. Okay, third point, where the business requires monthly final accounts for one reason or the others. Fourth point, where business has no satisfactory system of internal check in operation. So here the continuous audit is beneficial to this organization, those whose internal check system is not satisfactory. So in last lecture we are studied the internal check. What is meant by internal check? Okay, so the business organization cannot follow a good internal check system in the business organization, so that the continuous or detailed audit is beneficial for that concern. Okay, so here some advantages of that types of audit. So advantages: first, errors and frauds are detected in times and are corrected without any loss to the client. So the continuous audit is beneficial for the organization to detect errors and frauds in the organization without any loss to the client or any loss to the business organization. Second advantage is the frequent visit of the auditor and a detailed checking have a great moral effect on the client staff and act as a deter deterrent to fraud and irregularities. Okay. Third advantage is the books of accounts are maintained up to date. This also results in accuracy and neatness in the maintenance of accounts. So the business organization or staff can maintain a books of accounts up to date, okay, and accurate, because the auditor can visit frequently to the business organization or in work of auditing. So these are the benefits. The staff can maintain a books of accounts accurately and correctly. Fourth advantage is more detailed and exhaustive checking of the business transaction is carried out.
Fifth advantage is final accounts duly verified and certified can easily be presented soon after the completion of the accounting year. So the final accounts are duly verified and certified. It helps easily presents the financial position or auditing report after the completion of accounting year, okay, or at the end of financial year. Sixth advantage is the auditor gets into closer touch with the business and is able to know technical details, enabling him to give valuable advice to his client for improvement. So the business organization, the continuous auditor is beneficial for the business organization. The auditor can check the accounting system followed in the business organization, or technical details is also checked by the auditor, and then the auditor can give a valuable advice to the client for improvement of technical system or accounting system. Seventh advantages, as the auditor has uh, ample time at his disposal, he is not required to make hurry to complete the audit work. Through and as a result though and detailed checking of accounts and documents is possible. So the continuous audit is beneficial for the organization because the audit is continuously carried out for 1 year, so the auditor can check each and every transactions of the business organization, and they did not make hurry to complete the auditing work, okay, because he start his auditing from starting financial year. So he check each and every transactions of the business organization, and this result is detailed checking of accounting documents is possible within the year. So these are the advantages of the continuous audit. Here some disadvantages of continuous audit, and these are: first, as the work is spread over the entire year, the figures of the transactions audited may be altered fraudulently or innocently by the client staff. So the auditing work is spread frequently in entire year. The figures and transactions audited may be altered fraudulently or innocently by client staff. Okay, so these are the disadvantage of continuous audit. Second point, as the audit is not carried out at one time, auditor may lose the thread of work and they may fail to clear up outstanding queries to follow up the uncompleted transactions. Third disadvantage is the frequent visit of the auditor cause inconvenience to the staff and disturbance in the presentation of accounts. So the frequent visit of the auditor may disturb the work of staff in presentation of accounting information. Fourth disadvantage is it is likely that frequent visit of an auditor may develop some unhealthy relationship between the auditor and the clerk or the accountant. So the frequent visit of the auditor may develop some unhealthy relationship between the auditors and the clerk or accountants. So this is the disadvantages of that system or types of audit, continuous audit.
Fifth point, it is very expensive form of audit and hence the small concern cannot afford to have such type of audit. So continuous audit is expensive, audit is the main or important disadvantages of continuous audit or detailed audit. It is more expensive because the auditor staff are engaged for whole years, so the expenses of auditor staff salaries and other are paid by the respective concern. So the small scale business organization cannot afford that type of audit in the business organization. Okay, so these are the disadvantages and advantages of continuous audit. Okay, continuous audit means आपण पाहिलं की फुल इयरमध्ये किंवा पूर्ण फायनान्शियल इयरमध्ये ऑडिटरचा स्टाफ हा अपॉइंट केला जातो. त्यांना काम काय केलं जातं, स्प्रेड करून दिलं जातं, डिवाइड करून दिलं जातं स्टाफमध्ये आणि जो ऑडिटर आहे तो फ्रिक्वेंटली त्या स्टाफला काय करत असतो, भेटत असतो आणि जे काही इन्फॉर्मेशन त्यांनी प्रेझेंट केलेली आहे ती चेक करत असतो. याला म्हटलं जातं कंटिन्युअस ऑडिट किंवा डिटेल्ड ऑडिट. ओके, मग यामध्ये आपण पाहिलं की हे कोणत्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी महत्त्वाचं आहे, तर ज्या लार्ज स्केल बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्यासाठी हे इम्पॉर्टंट आहे. कारण ॲट द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर द ऑडिटर कॅन नॉट complete his detailed audits within short time. So continuous audit is beneficial for the large scale organization. Okay, so that the auditor can check each and every transactions of the business organization and reveal true and fair view of the business organization to its investor or shareholders or government. त्यानंतर आपण पाहिलं की फायनल अकाउंट्स इमिडिएट आपल्याला मिळत असेल किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशनला मिळत असेल तर ते कशामुळे मिळेल, तर कंटिन्युअस ऑडिटमुळे मिळेल. ॲट द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर द फायनान्शियल अकाउंट्स आर इमिडिएटली रेडी आफ्टर द क्लोज ऑफ द फायनान्शियल इयर. ओके, त्यानंतर आपण पाहिलं की बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये फायनल अकाउंट्सचे जे काय रिक्वायरमेंट्स असतील, okay, where the business requires monthly final accounts for one reason or the others, then it is very easily to know the monthly financial accounts of the business organization in continuous or detailed audit. त्यानंतर आपण बघितलं की बिझनेस ऑर्गनायझेशन ही मध्ये जर इंटरनल चेक सिस्टम ही सॅटिस्फॅक्टरी नसेल, ओके, तर तिथे आपल्याला कंटिन्युअस ऑडिट हे काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे. आपण ते पाहिलं होतं की इंटरनल चेक सिस्टम म्हणजे काय, तर पॅरलल अथॉरिटी डिपार्टमेंट वाईज काय करत असतात, डॉक्युमेंट्स किंवा त्यांचे फायनान्शियल अकाउंट्स काय केले जातात, चेक केले जातात. ओके, त्याला म्हटलं जातं इंटरनल चेक सिस्टम. म्हणजे डिपार्टमेंट ए आणि डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट एचा जो कोणी हेड असेल तो डिपार्टमेंट बीचे काय करेल, चेकिंग करेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आणि डिपार्टमेंट एचे डिपार्टमेंट बी पॅरलल अथॉरिटी असणारा व्यक्ती काय करणार आहे, चेक करणार आहे. जर ती सॅटिस्फॅक्टरी नसेल तर त्या बिझनेसमध्ये कंटिन्युअस ऑडिट किंवा डिटेल्ड ऑडिट हे बेनिफिशियल ठरणार आहे. कशासाठी, तर बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं फायनान्शियल पोझिशन रिव्हील करण्यासाठी, शो करण्यासाठी किंवा दाखवण्यासाठी. त्यानंतर आपण पाहिलं की ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत त्याचे, तर कंटिन्युअस ऑडिटमुळे काय होतं, तर फ्रॉड्स आणि एरर्स डिटेक्ट केल्या जातात विदिन टाईम विदाउट वेस्टिंग ऑफ क्लायंट्स लॉस. म्हणजे क्लायंटचा लॉस होण्याआधीच काय केलं जातं, तर अशा एरर्स आणि फ्रॉड्स काय केले जातात, कंटिन्युअस ऑडिटमुळे डिटेक्ट होतात आणि लक्षात येतात. त्यानंतर आपण पाहिलं की फ्रिक्वेंट विजिट ऑडिटर करत असल्यामुळे जो कोणी तिथं स्टाफ अपॉइंट केला आहे ऑडिटरचा ते काय करत असतात, तर चांगल्या पद्धतीत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करत असतात आणि त्यानुसार त्यांचं काय होत असतं, तर त्या क्लायंट स्टाफचं जे काही डिटेरियन टू फ्रॉड अँड इरेग्युलॅरिटीज हे काय केलं जातं, चेक केलं जातं. ओके,
हे एक त्याचं ॲडव्हान्टेजेस इथे आपण पाहिलेलं आहे. The frequent visit of the auditor and a detailed checking have a great moral effect on the client staff and act as deterrent and to the fraud and irregularities. म्हणजे यामध्ये कंटिन्युअस ऑडिटमुळे स्टाफमध्ये इरेग्युलॅरिटीज राहणार नाहीत. ओके, त्याचबरोबर कोणतेही फ्रॉड्स होणार नाही. का तर फ्रिक्वेंटली ऑडिटर हा काय करणार आहे, ऑडिटिंगच्या वर्कमध्ये व्हिजिट करणार आहे आणि ते डॉक्युमेंट्स चेक करणार आहे. थर्ड पॉईंट आपण ॲडव्हान्टेजेसचा पाहिला की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जे आहेत ती अप टू डेट ठेवली जातात कंटिन्युअस ऑडिटमुळे आणि त्यामध्ये रिलायबिलिटी आणि ॲक्युरेसी ही कशी असते, चांगल्या पद्धतीची राहते. हे एक यामध्ये ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिलेलं आहे की द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अप टू डेट. दिस ऑल्सो रिझल्ट इन ॲक्युरेसी अँड नीटनेस इन द मेंटेनन्स ऑफ अकाउंट्स. त्यानंतर फोर्थ ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिलं की जे मोर डिटेल्ड अँड एक्झिस्टिव्ह चेकिंग ऑफ द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इज कॅरीड आउट. म्हणजे मोर डिटेल म्हणजे इच अँड एव्हरी, मी पहिल्यांपासून सांगतो की प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन्स हे काय केलं जातं, कंटिन्युअस ऑडिटमध्ये चेक केलं जातं आणि ते बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स बिझनेसच्या रिलेटेड आहे का, किंवा जे ट्रान्झॅक्शन्स होतात ती डे टू डे किंवा काय केले जातात, मोर डिटेल चेक केले जातात. मोर डिटेल म्हणजे काय, तर जे ट्रान्झॅक्शन झाले असतील ती बिझनेसशी रिलेटेड आहेत का, पर्सनल नाहीत ना, किंवा जो खर्च केलेला आहे तो एक्झॅक्ट आहे का, बिझनेसचाच आहे का. ओके, जे इन्कम झालेलं आहे ते चेक करणं. ओके, यामध्ये कोणते फ्रॉड्स होत नाहीत ना. ओके, हे बघण्याचं काम ह्या कंटिन्युअस ऑडिटमुळे होत असतं. त्यानंतर पाचवं आपण ॲडव्हान्टेजेस पाहिलं ते म्हणजे फायनल अकाउंट्स ड्युली व्हेरीफाईड अँड सर्टिफाईड कॅन इझिली बी प्रेझेंट सून आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द अकाउंटिंग इयर. सर आपण हे बेनिफिट्समध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे की कंटिन्युअस ऑडिटमध्ये फायनल अकाउंट्स हे इमिडिएट आपल्याला काय केले जातात, मिळाले जातात इझिली आणि इमिडिएट मिळतात. कधी तर फायनान्शियल इयर कंप्लीट झाल्या आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन मिळत असते. ओके, तर हे एक त्याचं बेनिफिट आहे. त्यानंतर ॲडव्हान्टेजेस सिक्स्थ आहे ते म्हणजे द ऑडिटर गेट्स इन टू क्लोजर टच विथ द बिझनेस अँड इज एबल टू नो टेक्निकल डिटेल्स. तर कंटिन्युअस ऑडिटमध्ये जो ऑडिटर आहे तो बिझनेसच्या टचमध्ये असल्यामुळे त्याला टेक्निकल डिटेल्ससुद्धा तो काय करतो, त्याची माहिती होते किंवा तो ते बघत असतो. त्याच्यामुळे काय होतं, तर ज्या टेक्निकल गोष्टीमध्ये काही सजेशन करायचे असतील किंवा इम्प्रूव्हमेंट करायचे असतील तर त्या संदर्भात तो त्याचे व्हॅल्युएबल ॲडवाईस जे आहे, सल्ला जो आहे तो काय करत असतो, तो क्लायंटला देत असतो की तुमची टेक्निकल डिटेल्स कशा पद्धतीत तुम्ही इम्प्रूव्हमेंट केली पाहिजे. हे एक त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे की ऑडिटरकडून काय मिळेल, तुम्हाला चांगला सल्ला मिळेल टेक्निकल डिटेल्स इम्प्रूव्ह करण्याचा. त्यानंतर सातवं ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिलं की ॲज द ऑडिटर्स हॅज ॲम्पल टाईम. म्हणजे भरपूर वेळ असल्यामुळे तो काय करतो, तर त्याचं जे ऑडिटिंग वर्क आहे ते गडबडीत किंवा फास्ट करत नाही. तो काय करतो, तर इच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन्स तो चेक करत असतो आणि डिटेल चेक करत असतो. त्यामुळे काय होतं, तर अकाउंटिंग अँड डॉक्युमेंट्स बघणं हे त्याला काय होतं, त्यासाठी त्याला वेळ मिळत असतो. ओके, तर हे एक त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे की कंटिन्युअस ऑडिटमध्ये ऑडिटरला वर्क संपवण्याची गडबड नसते. का तर ते कधी चालू केलं जातं, कंटिन्युअस ऑडिटमध्ये ज्यावेळेस फायनान्शियल इयर चालू होईल त्या वेळेपासून तुमचे ऑडिटिंगचं वर्क चालू राहतं. त्यामुळे सगळे ट्रान्झॅक्शन्स ही त्या ऑडिटर्सकडून चेक केली जातात. त्यामुळे काय होतं, तर ऑडिटरला सर्व डॉक्युमेंट्स आणि अकाउंट्स बघणं पॉसिबल होतं. हे एक त्याचं ॲडव्हान्टेज आहे. आता ज्या पद्धतीत ॲडव्हान्टेजेस आहेत तसेच काही डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा आहेत या टाईप्सचे. ते आपण पाहिले की ज्या पद्धतीत अकाउंटिंग किंवा ऑडिटिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं पूर्ण फायनान्शियल इयरचं, त्या पद्धतीत ट्रान्झॅक्शन्स किंवा फिगर्समध्ये काय होत असतात, चेंजेस होतात. बाय मिस्टेकली होतील किंवा कोणी एखादा स्टाफ किंवा एम्प्लॉय करेल फ्रॉड करण्याच्या उद्देशानं काही फिगर्स काय करू शकतो,
अल्टर करू शकतो किंवा चेंज करू शकतो किंवा बाय मिस्टेकली अशा गोष्टी होऊ शकतात. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेज आहे. त्यानंतर डिसॲडव्हान्टेजेस आपण सेकंड पाहिलं, ॲज द ऑडिट इज नॉट कॅरीड आउट ॲट वन टाईम ऑडिटर मे लूज द थर्ड ऑफ वर्क अँड दे मे फेल टू क्लिअर अप आउटस्टँडिंग क्वेरीज टू फॉलो अप द अनकम्प्लिटेड ट्रान्झॅक्शन. ज्या पद्धतीत ऑडिटिंग कॅरीड फॉरवर्ड किंवा कॅरीड आउट केलं जातं त्या पद्धतीत ऑडिटर्सला काही वर्कमध्ये किंवा ट्रान्झॅक्शन्समध्ये किंवा काही आउटस्टँडिंग क्वेरीज असतील त्याच्या ट्रान्झॅक्शन्सच्या अनकम्प्लीट राहतात ऑडिटिंग करत असताना. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेज सांगितलेलं आहे. किंवा तो ऑडिटर फेल होतो की ह्या आउटस्टँडिंग काही क्वेरीज असतील, ट्रान्झॅक्शन्स असतील त्या बघण्यामध्ये. ओके, का असं होतं तर फ्रिक्वेंट विजिट करत असल्यामुळे तो काय करत असतो तर त्या जेवढं काही ज्या इयर किंवा ज्या मंथचं तुम्ही अकाउंटिंग केलेलं आहे तेवढ्याच मंथचं तो वर्क काय करेल, चेक करेल. यामुळे जे काही क्वेरीज असतील किंवा आउटस्टँडिंग क्वेरीज त्याच्या मनामध्ये असतील त्या अनकम्प्लिटेड राहतात. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेज. त्यानंतर थर्ड आहे, द फ्रिक्वेंट विजिट ऑफ द ऑडिटर कॉज inconvenience to staff and disturbance in presentation of account. So the frequent visit of auditor cause the inconvenience and disturbance in the work of clients or in the work of the staff. ओके, म्हणजे ऑडिटरचं फ्रिक्वेंट विजिट असल्यामुळे जो कोणी स्टाफ असेल ऑडिटरचा त्यांचा कामाचा डिस्टर्बन्स होतो किंवा जे फायनान्शियल अकाउंट्स ते प्रेझेंट करत असतात, प्रिपेअर करत असतात त्यामध्ये डिस्टर्बन्स काय होतात, निर्माण होतात. कशामुळे तर फ्रिक्वेंट विजिट ऑडिटरची असल्यामुळे. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेज आहे. त्यानंतर फोर्थ डिसॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिलं की फ्रिक्वेंट विजिट असल्यामुळे एक अनहेल्दी रिलेशनशिप इथं तयार होतं. ते ऑडिटर आणि स्टाफ किंवा जो क्लर्क आहे किंवा जो अकाउंट चेकर आहे किंवा त्यालाच अकाउंटंट असं आपण म्हणतो, त्या अकाउंटंट आणि क्लर्क किंवा ऑडिटरमध्ये काय होतं तर अनहेल्दी रिलेशनशिप तयार होतं. का होतं तर फ्रिक्वेंट विजिट ऑडिटरची असल्यामुळे. ओके, त्यानंतर आपण पाहिलं की पाचवं डिसॲडव्हान्टेज, इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. म्हणजे कंटिन्युअस ऑडिट हे काय आहे, खर्चिक आहे. का खर्चिक आहे तर कंटिन्युअस ऑडिटमध्ये आपण पाहिलं की वर्ष चालू झाल्यापासून वर्ष संपेपर्यंत, फायनान्शियल इयर चालू झाल्यापासून ते फायनान्शियल इयर संपण्यापर्यंत हे ऑडिटिंग चालत असतं. त्यामुळे त्या ऑडिटिंग हे कसं असणार आहे, एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे. जो कोणी ऑडिटरचा स्टाफ त्या कंपनीमध्ये किंवा त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काय करत असेल, हे चेकिंगचं ऑडिटिंगचं काम करत असेल, त्यांची जी सॅलरी असेल, ओके, तर ती सॅलरीचा बर्डन ॲटोमॅटिकली कुणावरती येणार आहे, बिझनेस ऑर्गनायझेशनवरती येणार आहे. त्यामुळे ज्या स्मॉल कन्सर्न आहेत, स्मॉल स्केल बिझनेस आहेत, ते कंटिन्युअस ऑडिट हे ऑफर्ड करू शकत नाहीत. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. त्यानंतर सेकंड पॉईंट or B point in other types, that is annual audit or periodical audit or final audit. So annual audit is also known as periodical audit or it is also known as final audit. So final audit means a periodical or final audit is on where the auditor attends only at the end of the financial period and finishes his work at a stretch without any interval. So the final audit means the auditor can attends only at the end of the financial period. Okay, it means the auditor can appoint or the auditor can attend the auditing work at the end of financial period and he finish his work without any interval. Okay, under this system there is less danger of manipulation of figures after they have been checked. Further, the auditor is not required to maintain a big organization for the purpose of auditing. However, this type of audit is suitable for small concern only, as in the case of large business, it takes more time to complete the work, which result in delaying in the presentation of the final account. So the final audit is
beneficial for small scale industries or small scale concerns. It is not beneficial for large scale organization, because a large scale organization has take a more time to complete the audit work of the business organization, and hence the result is delaying in the presentation of final accounts of the business organization, or revealing the financial position of the business organization. Okay, so final audit is beneficial for small scale industries or small scale concerns, uh, okay, and not benefited for large scale business organization. Some advantages of final audit is given here. First, as the work of auditing is completed in one session, the auditor does not lose the thread of his work, and there is no necessity to take notes to indicate as how far the work is completed. So the auditing work is completed in one session. The auditor does not lose their thread of his work, and it is not necessity to take notes to indicate the work is how far was completed by the auditor. Okay, so these are the advantages. Second advantage is there is less danger of manipulation of figures after the audit is completed. So after completing the audit, there is no any manipulation of figures in the financial books or in the books of accounts. Third, as the auditor does not pay frequent visit, the routine work of the client is not disturbed or hampered. Here, the auditor is not frequently visit to the routine work of the business organization, so that the client's work is not disturbed or not hampered. Fourth, it is less expensive as compared to continuous audit, because the auditor can attend audit work at the completion or at the time of ending financial year. So it is very less expensive as compared to continuous audit. Fifth advantage is, from the viewpoint of the auditor, he is not required to maintain a big organization, and he can frame easily the timetable of his audit work. As a size of and nature of the business organization, the final audit is beneficial for small scale organization. It is not beneficial for big organization. So if the business organization or the auditor can make a timetable for his work for small scale industries in okay, so here, from the viewpoint of the auditor, he is not required to maintain a big organization, and he can frame easily the timetable of his audit work. Okay, so these are the advantages of final audit. Here some disadvantages of auditing is given here. So final audit is not suitable for large concern. If this type of audit is employed by a big business, it may take much time to complete the audit work, which in turn may result in delaying the presentation of final accounts. So final audit is not beneficial for big organization, okay, because it take much time to complete the audit work. It is beneficial for only small scale concerns. So this is the disadvantages of the final auditing. So final auditing is not suitable for large scale concern. It is suitable for small scale concern. Second,
Errors and frauds cannot be detected in time to avoid their recurrence. This may at times result in difficulties in fixing responsibility. So the time is less to the auditor for completing the audit work, so the auditor cannot detect or cannot prevent the errors and frauds within the time or to avoid their recurrences in the business organization. This may at a time result in difficulties in fixing the responsibilities of the auditing work or the responsibilities of auditor. Third, the proprietor cannot get the desired information duly verified as and when he needs without difficulty. So the disadvantages to proprietor, that the proprietor cannot get the required information duly verified by auditor at the time of at the time of proprietor required, the information of the business organization cannot be get by the proprietor. Okay, so the proprietor cannot get the required information verified from the auditors. Okay, the proprietor can get the verified or required information duly verified at the completion of audit work. Okay, so these are the disadvantages of final audit. ओके, सो फायनल ऑडिट म्हणजे काय आपण पाहिलं तर फायनल ऑडिट हे कधी केलं जातं तर वर्ष फायनान्शियल इयर संपण्याआधी ऑडिटर काय करत असतो तर ऑडिट वर्क जॉईन करत असतो आणि ते ऑडिटचं वर्क इयर एंडपर्यंत कंप्लीट करत असतो विदाउट एनी इंटरवल. मग या सिच्युएशनमध्ये कोणतीही मॅनिप्युलेशन फिगर्समध्ये केली जात नाही किंवा होत नाही. का होत नाही तर एकदा ऑडिटरनं ते अकाउंट्स चेक केलं तर त्यामध्ये कोणतेही मॅनिप्युलेशन करता येत नाही. हे एक त्याचं बेनिफिट आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की हे बेनिफिट कोणत्या ऑर्गनायझेशनसाठी आहे तर फायनल ऑडिट हे फक्त स्मॉल स्केल कन्सर्नसाठी बेनिफिशियल आहे. लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशनसाठी हे सुटेबल नाही. का सुटेबल नाही तर लार्ज स्केलच्या बाबतीत जर पाहायला गेलं तर शॉर्ट टाईममध्ये त्यांचे पूर्ण बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करणं हे शक्य होत नाही. त्यामुळे काय होतं तर त्यांचा रिपोर्ट तयार करण्यामध्ये डिले होतो, लेट होतो आणि त्यानुसार त्यांना काय होतं तर फायनल अकाउंटचं प्रेझेंटेशनसुद्धा त्यांचं डिले होणार आहे. यासाठी लार्ज स्केल कन्सर्नसाठी हे सुटेबल ऑडिट नाही. ओके, हे स्मॉल कन्सर्नसाठी सुटेबल आहे. मग त्याचे आपण ॲडव्हान्टेजेस पाहिले की ऑडिटरला कोणतीही नोट डाऊन करत नाही. ओके, ऑडिटर कोणतेही नोट डाऊन किंवा इंडिकेट करत नाही की आपण किती वर्क कंप्लीट केलेलं आहे ॲज अ कम्पेअर टू कंटिन्युअस ऑडिट. त्यामध्ये काय केलं जातं की 2 मंथ 3 मंथ्सचं ऑडिट त्या ऑडिटरनं वर्क केलं असेल तर तो त्याच्या नोटबुकमध्ये किंवा डायरीमध्ये नोट डाऊन करेल की 3 मंथचं ऑडिट आपण वर्क केलेलं आहे. मग नंतरच्या मग काय केलं जातं म्हणजे कंटिन्युअस ऑडिटमध्ये वर्क हे स्प्रेड केलं जातं, परंतु फायनल ऑडिटमध्ये वर्क हे स्प्रेड केलं जात नाही, डिस्ट्रीब्यूट केलं जात नाही. त्यामुळे किती ऑडिट आपण केलेलं आहे, ओके, त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं काम किती वर्क कंप्लीट केलेलं आहे हे यामध्ये नोट डाऊन केलं जात नाही किंवा नोट्स केलं जात नाही त्या ऑडिटरकडून. ओके, ते काय केलं जातं विदाऊट एनी इंटरवल ते एका सेशनमध्ये काय करावं लागतं ऑडिटिंग वर्क हे कंप्लीट केलं जातं. लक्षात येते की विदाऊट एनी इंटरवल द ऑडिटिंग इज कंप्लीटेड इन 1 सेशन सो दॅट द ऑडिटर कॅन नॉट note his work, how far the work was completed by the auditor. त्यानंतर आपण पाहिलं की मॅनिप्युलेशन जे फिगर्स आहे ते या ऑडिटिंगमध्ये होत नाही. का होत नाही तर ऑडिटर काय करत असतो तर ऑडिटिंग हे एका सेशनमध्ये संपवत असतो आणि त्यानं एकदा अकाउंट्स व्हेरीफाय केली की त्यांच्या अकाउंट्समध्ये कोणत्याही प्रकारचं मॅनिप्युलेशन होणार नाही. एक त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे. त्यानंतर जे क्लायंट आहे, रुटीन वर्क आहे क्लायंट स्टाफचं, त्यामध्ये फायनल ऑडिटरमुळे डिस्टर्बन्स होत नाहीत. ओके, त्यानंतर आपण पाहिलं की फायनल
ऑडिट हे लेस एक्सपेन्सिव्ह आहे ॲज कम्पेअर्ड टू कंटिन्युअस ऑडिट. त्यानंतर पाहिलं की जर बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा ऑडिटरच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनुसार रिक्वायर्ड जे काय मेंटेन असतील बिग ऑर्गनायझेशन त्याचं तो काय करत असतो तर टाईम टेबल किंवा शेड्यूल तयार करत असतो आणि त्यानुसार त्याचं ऑडिट वर्क तो काय करत असतो. हे एक आपण यामध्ये पाहिलेलं आहे. हे एक त्याचं ॲडव्हान्टेजेस आहे की एका सेशनमध्ये काम आपल्याला संपवायचं आहे, मग त्यानुसार तो त्याचं काय करेल टाईम टेबल तयार करेल आणि त्या टाईम टेबलनुसार तो ऑडिटिंग वर्क कंप्लीट करेल. त्याचबरोबर आपण 3 डिसॲडव्हान्टेजेस पाहिली. ती म्हणजे काय तर फायनल ऑडिट हे फक्त स्मॉल कन्सर्नसाठीच सुटेबल आहे, लार्ज कन्सर्नसाठी सुटेबल नाही. जर लार्ज कन्सर्नने किंवा लार्ज बिझनेस ऑर्गनायझेशनने फायनल ऑडिट जर करायला घेतलं तर ते काय करणार आहे, जास्त वेळ घेणार आहे, टाईम वेस्ट करणार आहे आणि त्यानुसार त्यांना त्यांचं फायनान्स अकाउंट प्रेझेंट करण्यासाठी सुद्धा डिले होणार आहे. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेज. त्याचबरोबर महत्त्वाचं जे डिसॲडव्हान्टेज आहे ते म्हणजे फायनल ऑडिट करत असताना त्या ऑडिटर काय करत असतो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किंवा काम संपवण्याची गडबड करत असतो, कंप्लीट करण्याची त्या सेशनमध्ये त्याला गरज असते. त्याच्यानुसार तो काय करत असतो तर चेकिंग सिस्टम फॉलोड करतो, सॅम्पलिंग चेकिंग असेल ओके, त्यानुसार तो काय करत असतो अकाउंट्स चेक करत असतो. मग यामुळे काय होतं तर बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये फ्रॉड्स होत आहेत का किंवा कुठे इरेस झालेले आहेत का हे त्याच्याकडून मिसिंग होऊ शकतं. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. त्यानंतर प्रोप्रायटरला जी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड आहे ओके, ती व्हेरीफाईड इन्फॉर्मेशन त्या फायनान्शियल पोझिशनची मिळत नाही ओके. का मिळत नाही तर ऑडिटिंग वर्क हे फायनल ऑडिटिंगमध्ये वर्षाच्या शेवटी केलं जातं. त्यामुळे जे मधले आपण म्हणू की वर्षाच्या शेवटी करत असेल तर फॉर एक्झाम्पल 6 मंथची इन्फॉर्मेशन त्या प्रोप्रायटरला पाहिजे असेल ऑडिट होण्याच्या आधी, तर ती इन्फॉर्मेशन त्याला व्हेरीफाईड इन्फॉर्मेशन मिळणार नाही ओके. मग त्याला काय करावं लागेल, ज्यावेळेस फायनल ऑडिट होईल त्यावेळेस व्हेरीफाईड इन्फॉर्मेशन जी मिळेल त्याच्यावरती त्याला ते काय करावं लागेल, ती इन्फॉर्मेशन घ्यावी लागेल किंवा ती इन्फॉर्मेशन त्यावेळेस मिळेल. म्हणजे इथं प्रोप्रायटरच्या बाबतीत सुद्धा डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत की त्यांना जी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिझनेसमधली पाहिजे ती कधी मिळणार आहे तर ॲट द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर और ॲट द एंड ऑफ फायनल ऑडिट्स ओके. सो दीज आर द advantages and disadvantages of final audit. Remaining 3 other types we will discuss in our next lecture. Okay, thank you very much.